Hello there, I'm back with another video. ഇന്നൊരു കളർ വിത്ത് മീ വ്ളോഗാണ്. ഒരുപാട് നാളായി ആൽക്കഹോൾ മാർക്കേഴ്സ് ട്രൈ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഒഹുഹു മാർക്കേഴ്സാണ് ഞാൻ നോക്കി വെച്ചത്, പക്ഷെ അത് ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ആയിരുന്നു. സോ ഐ ബോട്ട് ദിസ് വൺ ഇൻസ്റ്റെഡ്. ഇതും ഡുവൽ എൻഡ് മാർക്കേഴ്സാണ്. വൺ എൻഡ് ചിസൽ ഹെഡും അതർ എൻഡ് ബ്രഷ് ടിപ്പും ആണ് ഉള്ളത്. അറൗണ്ട് 262 പീസസ് ആണ് ഈ സെറ്റിൽ വരുന്നത്. ഒഹുഹുവിൻ്റെ സെയിം സെറ്റിന് നല്ല എക്സ്പെൻസീവ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്കിത് ഒരു ചീപ്പ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഓപ്ഷനായിട്ട് തോന്നി. കുറേ കളേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാം ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. കളറായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വയ്ക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഓൾ ദ റെഡ്, ബ്ലൂ, ഗ്രീൻസ്, യെല്ലോ എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചു. കൂടെ തന്നെ ഞാൻ ഒഹുഹുവിൻ്റെ ഒരു സ്കെച്ച് ബുക്കും ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് വെൽ വർത്ത് ദ പ്രൈസ്. 200 GSM പേപ്പറാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നല്ല സ്റ്റേഡി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്കെച്ച് ബുക്കായിരുന്നു. ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പേജ് പ്രൊട്ടക്ടറും ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് നമ്മൾ കളർ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പുറത്തെ പേജിലാവും. സോ അങ്ങനെ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു ബ്ലീഡ് പ്രൂഫ് പേപ്പറാണ് ഈ പേജ് പ്രൊട്ടക്ടർ. ഇങ്ങനെ വച്ചിട്ട് കളർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ പേജിലോട്ടേക്ക് കളർ ആവത്തില്ല. പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ച ഒരു കളർ സ്വാച്ച് ചാർട്ട് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന്. സാധാരണ ഒഹുഹുവിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സ്വാച്ചിങ് ചാർട്ട് വരും. ഇതിൻ്റെ കൂടെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സോ ഞാൻ എൻ്റെ സ്കെച്ച് ബുക്കിൽ തന്നെ എല്ലാ മാർക്കേഴ്സും സ്വാച്ച് ചെയ്തു. കുറച്ച് സമയം എടുത്തെങ്കിലും ഹൗ ദ കളേഴ്സ് ആർ ഗോണ ലുക്ക് ഓൺ ദ പേപ്പർ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ആൻഡ് ഐ റിയലി ലവ് ദ കളർ പാലറ്റ്. കുറേ കളേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫേസിന്, സ്കിൻ ടോൺ, അങ്ങനെ അറൗണ്ട് 262 കളേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ മാർക്കേഴ്സ് ഈ ബോബി ഗുഡ്സിൻ്റെ കളറിംഗ് ബുക്കിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് നോക്കാം. ഇറ്റ്സ് എ കളറിംഗ് ബുക്ക് ഫോർ അഡൽട്ട്സ് ലൈക്ക് മീ. അപ്പോൾ ഈ കളറിങ് ഭയങ്കര റിലാക്സിങ് ആണ്. നല്ല രസമാണ് മാർക്കേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് കളർ ചെയ്യാൻ. സോ എനിക്ക് ഓൾവേസ് ബോബി ഗുഡ്സിൻ്റെ കളറിംഗ് ബുക്ക് വാങ്ങിക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഫൈനലി ഗോട്ട് ഹാൻഡ്സ് ഓൺ ദിസ് വൺ. സോ യാ, ലെറ്റ്സ് ഡു ദ കളറിങ്.